Hello everyone, I am Prashant Hegde from GGHS Kanakpura. Let us learn about 8th standard first lesson, A Day in the Ashram, written by C.F. Andrews. This lesson is based on Rabindranath Tagore and Shantiniketan. Rabindranath Tagore was called Gurudeva. He explained about this Shantiniketan, which was found by Rabindranath Tagore. He explained throughout the lesson Shantiniketan, and inside and outside of the classroom of Shantiniketan, how was the schools going on. Nowadays, how is our school? We have to compare with that. Let us go in detail in the next videos. Thank you.
everyone, I am Prashant Hegde from GGHS. Dear students, let us start the first unit for 8th standard. Unit name is Education for Life. This is ILA. ILA means listening activity. What you have to do is you have to listen. Actually, your teacher reads a passage, but we are not meeting you face to face because due to COVID-19 we are far away from you. So what you can do it, you have to read page number 170 in your textbook, L1, then answer this question. Why did Sangappa feel sad? ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 170ನೇ ಪೇಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದಬೇಕು. ಓದ್ಬಿಟ್ಟು why did Sangappa feel sad? What was his son doing? What did the headmaster say about learning? Does learning mean only reading books and preparing for the examination? Share your way with your partner in the class ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ IRA ಅಂತ ಇದೆ. Some statements are given below. If you are agree, tick yes. If not, tick no. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಈಗ ನೋಡೋಣ. I love to get answer to all the question by heart. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು, ನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ನೋ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನೇ ಹೆಂಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಐ ಲರ್ನ್ ಎ ಲಾಟ್ ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾಗೂ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆನ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸಂತೋಷವಾದ ಕಲಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಪ್ರೇಯಿಂಗ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆ. ಹಾಡೋದು, ಕುಣಿಯೋದು, ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನವೇ. ಇಷ್ಟು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಮುಗಿತು. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಡೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ there exists a school where children learn with joy, freedom if you read the text silently. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಓದಿ. ಆ ಥರದೊಂದು ಶಾಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸ್, ಎ ಡೇ ಇನ್ ದ ಆಶ್ರಮ್, ರಿಟನ್ ಬೈ CF ಆಂಡ್ರೂಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ CF ಆಂಡ್ರೂಸ್ ಅನ್ನುವರು ಈ ಯಾವುದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು? ಎ ಡೇ ಇನ್ ದ ಆಶ್ರಮ್ ಅನ್ನುವ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ. ಓಕೆ, CF ಆಂಡ್ರೂಸ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರೀರರ್ ಆಂಡ್ರೂಸ್, ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ 1871, ಡೈಡ್ ಆನ್ 1940. ಹಿ ವಾಸ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು? ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಟರ್. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್. ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಸ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ಆಂಡ್ರೂ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ while he stayed in the ashram. Shantiniketan, this is very important, was founded by Rabindranath Tagore. ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರರು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಿತ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ವೇರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಯ್. ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಈ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಾಲೆ. ಯಾರು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದು? ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು,
ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello dear students, let us learn A Day in the Ashram, written by C.F. Andrews. You already know that Shantiniketan is found by Rabindranath Tagore. This is a picture of Shantiniketan. Words cannot picture to you the beauty of Shantiniketan. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್. ಅವರ್ ಓನ್ ಪೋಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ whom we call ಗುರುದೇವ. ಗುರುದೇವ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು? ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರನ್ನು. ಹ್ಯಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್. And it is worthy of the name all who have visited the ashram. Ashram andre Shantiniketan. Old and young alike. Old and young, nodಕೊಳ್ಳಿ, alike have felt inner beauty anta saundarya growing more and more upon them. If I were to describe to you one day in the ashram, ಹಾಗಾದರೆ C.F. Andrews ಅವರು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒನ್ ಡೇ ಇನ್ ದ ಆಶ್ರಮ್. ನಾನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಏನು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಥ ಶಾಲೆ, ಎಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು? ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನು? ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ದಟ್ ವುಡ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಲಾಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್, like the birds in our amloki groves. Amloki groves, our boys are awake. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸನ್ರೈಸ್, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗೋ ಮೊದಲನೇ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸನ್ರೈಸ್. ದ ಕೊರಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಚೋರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು, ಕೊರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೋ ರೌಂಡ್ ದ ಆಶ್ರಮ್. ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೈ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್, HEAR, ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದ ವಾಯ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಿಯರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಡೈಸ್ ಅವೇ. ದೂರ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಸೌಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಸ್ ದ ಖೋಯರ್ As the choir in the ashram, choristers are the first to rise and go singing their morning hymn. You can hear the voice of the distance drawing nearer and then the sound dies away as the choir passes on the other part of the ashram. And then again it comes nearer and nearer. The beauty of the sound in the silent morning air. In the morning, silent morning air, and the sense of joy and reverence which it brings give PEACE, peace to the soul. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹಿತವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾಡು ಅದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಹಾಡು? ಈ ಒಂದು ಹಾಡುಗಾರರ ಗುಂಪು ಹೇಳುವಂತಹ ಹಾಡು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಚ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಆಸನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲೋನ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ದೂರದಲ್ಲಿ. Later on, before the school works begin, the boys all stands together in the shade of the tree and sung their hymn. Till about 10:30, the work of the school goes on. We have no classroom. The boys sit with the teacher. ಈಗ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಗಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮರದಡಿಯಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಏರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. A group of 8 or 10
ಬಾಯ್ಸ್ ಸೀಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಗ್ರೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ನಡೀತಿತ್ತು. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೂನ್ ಲರ್ನ್ open out all their difficulties to the teacher. And we have discussed about a day in the ashram, written by C.F. Andrews, who called Gurudeva. Rabindranath Tagore called Gurudeva, who founded Shantiniketan. Shantiniketan was founded by Sri Rabindranath Tagore. It is a school of learning differently, so that they get up early in the morning and singing rhyme, and they moving around and making exercise, then they are attending the class. Finally, how was that education? Education was living education. It is very active under the tree and asking questions to the students. When the morning work is over, the boys bath and go to the meal. About 2 o'clock, the afternoon, about 2 o'clock, afternoon classes begin again. But at the time, the work is chiefly with the hands as well as with the mind. Handwork is practiced, and the boy's own natural tastes are very soon discovered. Some prefer carpentry, others prefer mechanical work, others enjoy spinning and weaving, others become skilled draftsmen or painters, others are musicians. There is a very little book work in the afternoon. School is over at about 4 o'clock, and then there is a rush to get first into the great open field for football. Our Shantiniketan boys are famous everywhere for their sports and games. Okay, our school Shantiniketan boys are always famous for what? Famous for everywhere for their sports and games. This you have to remember. In the evening, at sunset, they return from the fields and sit down once more for the short time and meditate silence. Meditate in the sense praying saying a silent prayer. This is called as what? Meditation. As the night comes, fairy tales are told, short dramas are recited, our Gurudeva's song are sung, and different school gathering are held. By 9 o'clock, all are glad to retire to rest, and again the choristers go around the ashram and their last evening hymn. There can be no question as to the happiness of the life of our boys. Their faces tell the story of their joy and their freedom. There is no freer life in India than the life of our children at Shantiniketan. Such a beautiful lesson for you. See here, what kind of work do the boys practice in the afternoon? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅನ್ನುವ ಪದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್? ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಹೌ ಡು ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದೇರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಗೋ ಟು ಬೆಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಡ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲೇ ಏನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೀಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್
the song of the choristers, the lessons taught in the ashram, the silent meditation of the inmates. ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೀಡಿದಂಥ ಪಾಠದ ವಿಚಾರಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ